Imagina por un momento que tu lo que creas sobre el dinero, la riqueza, y el poder este equivocado. Que mientras la mayoría lucha a la vista del mundo, hay reglas que solo unos pocos conocen, reglas que aprendes las sombras. Te podría ser uno de ellos. Pero antes de atrever a mirar detrás del velo, debes entender algo fundamental. La riqueza verdadera no se grita, se susurra en secreto. Se mueve silenciosa, esquiva. Y solo aquellos que comprenden la mente humana y la psicología del poder logran alcanzarla. Alguna vez te has preguntado como algunas personas parecen multiplicar su riqueza sin esfuerzo. Mientras otros trabajan hasta el agotamiento y nunca avanzan. No es suerte. No es coincidencia. Es conocimiento prohibido. Es el arte de hacerse rico des las sombras. Maquiavelo, el maestro del poder y la estrategia, no solo escribió sobre cómo gobernar estados o manipular políticos. Sus enseñanzas revelan cómo dominar la economía invisible de la vida. Y hoy, voy a guiarte a través de las 9 reglas prohibidas del dinero oculto. Para que puedas empezar a pensar y actuar como las grandes estrategias del dinero secreto. Antes de sumergirnos. Una advertencia. Lo que vas a aprender aquí no es convencional, no es popular. Y probablemente va en contra de todo lo que la sociedad te enseñó sobre trabajar duro y esperar recompensas justas. Esto es otra dimensión, un mundo donde la inteligencia, la paciencia y la audacia definen quien triunfa, y quien queda atrapado en la mediocridad. Primera regla. Aprende a desaparecer antes de actuar. La mayoría de las personas actúa a la vista de todos. Publica sus éxitos, presume sus ganancias, comparte sus estrategias. En cambio, debes aprender a mover en silencio, a mantener tus planes ocultos. La historia está llena de ejemplos, banqueros, mercaderes, e incluso reyes que acumulaban riqueza en secreto, evitando atraer atención hasta que era demasiado tarde para que alguien los detuviera. Porque el exceso de visibilidad es el enemigo del poder. Cuanto más sepas desaparecer, más podrás maniobras en interferencias. Piensa en esto, si todos saben lo que tienes o lo que haces, pierdes la ventaja antes incluso de empezar. Los secretos son armas, y la discreción es la armadura más fuerte. Cada movimiento que haces desde las sombras aumenta tu control sobre la situación, y sobre aquellos que han están cegados por la luz pública del esfuerzo vano. Segunda regla, invierte en lo invisible. El dinero que brilla en la superficie. Acciones populares, negocios evidentes, propiedades de lujo. Es el dinero que todos quieren ver y por tanto es vulnerable. Los verdaderos estrategas invierten en mira, ideas, conexiones, proyectos que parecen insignificantes pero que en secreto acumulan valor incalculable. Esto requiere paciencia y visión psicológica. Debes identificar lo que otros no ven. Anticipar movimientos antes de que sean evidentes. Y colocar tus recursos donde el mundo no sospecha. Un consejo maquiavélico. Observa el miedo y la codicia de los demás. Los demás ven riesgo donde ves oportunidad. Cada inversión invisible es un acto de control silencioso sobre tu futuro. Porque mientras otros esperan reconocimiento inmediato, te dices que el valor crezca en secreto. Lejos de la vista de quien solo buscan gratificación rápida. Tercera regla. Aprende a manipular la percepción del tiempo. El dinero oculto se mueve más lento de lo que crees. Quien intenta acelerar el proceso, apresurando inversiones, buscando resultados inmediatos, suele perder más de lo que gana. Maquiavelo entendió esto al observar a los grandes líderes. El poder verdadero no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva. Te debes pensar en décadas, no en semanas. Aprende a jugar con la percepción. Deja que otros creen que actúas con lentitud, que eres inofensivo. Mientras en secreto te acercas a tus objetivos con precisión quirúrgica. Cada retraso estratégico. Cada pausa calculada. Es un movimiento que asegura tu ventaja. Pregúntate, ¿cuánto estás dispuesto a esperar para ganar sin exponerte? La paciencia es la herramienta de los astutos, y el tiempo, tu aliado más poderoso en la sombra. Si crees que la riqueza se obtiene con esfuerzo visible, estás a punto de descubrir que el verdadero poder y el dinero real se encuentran en lo que nadie ve.
Estas listo para entrar en el mundo que poco se atreven a explorar. Cuarta regla, controla quién canastas movimientos. No basta con desaparecer y actuar en secreto. También debes decidir cuidadosamente quién sabe de ti. Cada palabra que compartes, cada interacción, es una posible filtración de tu estrategia. Maquiavelo enseñaba que los confidentes mal elegidos son más peligrosos que enemigos abiertos. Ellos pueden traicionarte plan sin que lo notes. Mientras todos los demás se harían que eres inofensivo, debes construir una red selecta. Donde la lealtad y la discreción son más valiosas que la amistad. Aprender a elegir a tus aliados y minimizar la exposición de tus secretos. Es esencial para mantener tu riqueza invisible y tu poder intacto. Quinta regla. El poder del silencio financiero. Hablar de tu riqueza, presumir tus logros o mostrar tus movimientos financieros es una trampa mortal. Cada revelación puede despertar codicia, envidia o competencia que amenaza tu estrategia. Los grandes acumuladores de riqueza trabajan en silencio. Permitiendo que sus resultados hablen solo, cuando sea estratégicamente conveniente. El silencio es una herramienta psicológica poderosa. Hace que los demás subestimen tu influencia. Que confunden tu paciencia con debilidad. Y te permite actuar con ventaja mientras ellos siguen distraídos por lo superficial. Imagina por un momento que todo lo que creas sobre el dinero, la riqueza, y el poder está equivocado. Que mientras la mayoría lucha a la vista del mundo, hay reglas que solo unos pocos conocen, reglas que aprendes las sombras. Te podría ser uno de ellos. Pero antes de atrever a mirar detrás del velo, debes entender algo fundamental. La riqueza verdadera no se grita, se susurra en secreto. Se mueve silenciosa, esquiva. Y solo aquellos que comprenden la mente humana y la psicología del poder logran alcanzarla. Alguna vez te has preguntado como algunas personas parecen multiplicar su riqueza sin esfuerzo. Mientras otros trabajan hasta el agotamiento y nunca avanzan. No es suerte. No es coincidencia. Es conocimiento prohibido. Es el arte de hacerse rico des las sombras. Maquiavelo, el maestro del poder y la estrategia, no solo escribió sobre cómo gobernar estados o manipular políticos. Sus enseñanzas revelan cómo dominar la economía invisible de la vida. Y hoy, voy a guiarte a través de las 9 reglas prohibidas del dinero oculto. Para que puedas empezar a pensar y actuar como los grandes estrategas del dinero secreto. Antes de sumergirnos. Una advertencia. Lo que vas a aprender aquí no es convencional, no es popular. Y probablemente va en contra de todo lo que la sociedad te enseñó sobre trabajar duro y esperar recompensas justas. Esto es otra dimensión, un mundo donde la inteligencia, la paciencia y la audacia definen quién triunfa, y quién queda atrapado en la mediocridad. Primera regla. Aprende a desaparecer antes de actuar. La mayoría de las personas actúa a la vista de todos. Publica sus éxitos, presume sus ganancias, comparte sus estrategias. En cambio, debes aprender a mover en silencio, a mantener tus planes ocultos. La historia está llena de ejemplos, banqueros, mercaderes, e incluso reyes que acumulaban riqueza en secreto, evitando atraer atención hasta que era demasiado tarde para que alguien los detuviera. Porque el exceso de visibilidad es el enemigo del poder. Cuanto más sepas desaparecer, más podrás maniobrar sin interferencias. Piensa en esto. Si todos saben lo que tienes o lo que haces, pierdes la ventaja antes incluso de empezar. Los secretos son armas, y la discreción es la armadura más fuerte. Cada movimiento que haces desde las sombras aumenta tu control sobre la situación, y sobre aquellos que están cegados por la luz pública del esfuerzo vano. Segunda regla. Invierte en lo invisible. El dinero que brilla en la superficie. Acciones populares, negocios evidentes, propiedades de lujo. Es el dinero que todos quieren ver y por tanto es vulnerable. Los verdaderos estrategas invierten en mira, ideas, conexiones, proyectos que parecen insignificantes pero que en secreto acumulan valor incalculable. Esto requiere paciencia y visión psicológica. Debes identificar lo que otros no ven. Anticipar movimientos antes de que sean evidentes. Y colocar tus recursos donde el mundo no sospece. En consejo maquiavélico.
Observa el miedo y la codicia de los demás. Los demás ven risco donde ves oportunidad. Cada inversión invisible es un acto de control silencioso sobre tu futuro. Porque mientras otros esperan reconocimiento inmediato, te dices que el valor crezca en secreto. Lejos de la vista de quien solo buscan gratificación rápida. Tercera regla. Aprende a manipular la percepción del tiempo. El dinero oculto se mueve más lento de lo que crees. Quien intenta acelerar el proceso, apresurando inversiones, buscando resultados inmediatos, suele perder más de lo que gana. Maquiavelo entendió esto al observar a los grandes líderes. El poder verdadero no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva. Te debes pensar en décadas, no en semanas. Aprende a jugar con la percepción. Deja que otros creen que actúas con lentitud, que eres inofensivo. Mientras en secreto te acercas a tus objetivos con precisión quirúrgica. Cada retraso estratégico. Cada pausa calculada. Es un movimiento que asegura tu ventaja. Preguntate. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar para ganar sin exponerte? La paciencia es la herramienta de los estudios, y el tiempo, tu aliado más poderoso en la sombra. Si crees que la riqueza se obtiene con esfuerzo visible, estás a punto de descubrir que el verdadero poder y el dinero real se encuentran en lo que nadie ve. Estás listo para entrar en el mundo que pocos se atreven a explorar. Cuarta regla. Controla quien conoces movimientos. No basta con desaparecer y actuar en secreto. También debes decidir cuidadosamente quien sabe de ti. Cada palabra que compartes, cada interacción, es una posible filtración de tu estrategia. Maquiavelo enseñaba que los confidentes mal elegidos son más peligrosos que enemigos abiertos. Ellos pueden traicionar tu plan sin que lo notes. Mientras todos los demás se harían que eres inofensivo, debes construir una red selecta. Donde la lealtad y la discreción son más valiosas que la amistad. Aprender a elegir a tus aliados y minimizar la exposición de tus secretos. Es esencial para mantener tu riqueza invisible y tu poder intacto. Quinta regla. El poder del silencio financiero. Hablar de tu riqueza, presumir tus logros o mostrar tus movimientos financieros es una trampa mortal. Cada revelación puede despertar codicia, envidia o competencia que amenaza tu estrategia. Los grandes acumuladores de riqueza trabajan en silencio. Permitiendo que sus resultados hablen solo. Cuando se estratégicamente convenient, el silencio es una herramienta psicológica poderosa. Es que los demás subestiman tu influencia. Que confunden tu paciencia con debilidad. Y te permite actuar con ventaja mientras ellos siguen distraídos por lo superficial. El poder del anonimato moderno hoy, más que nunca, la exposición es el enemigo. Red social, noticias, y la constante presión de mostrar logros, crean mundo donde la riqueza se desperdicia en vanidad y risco innecesario. Los estrategas modernos saben que la verdadera ventaja se encuentra en la discreción. Imagina esto, mientras todos compiten por likes, comentarios y reconocimiento. Te actúas en silencio. Cada movimiento financiero, cada inversión estratégica, cada contacto clave funciona en tu favor, lejos de la vista de los demás. No hay competencia visible, no hay celos, no hay interferencias. Todo ocurre como un reloj silencioso, perfecto, preciso y letal. Mientras ellos brillan en la luz, te creces en la sombra. Quien crees que estará más preparado cuando llegue el momento de tomar el control total. Casos contemporáneos de riqueza invisible inversionistas discretos en tecnología. Muchas fortunas actuales se construyen sin fanfarrias. Personas que invierten temprano en startups o tecnologías emergentes, sin hacer ruido, logran retornos inimaginables. Su estrategia es paciente, silenciosa y psicológicamente astuta. Aprovechen el desconocimiento y la codicia ajena. Coleccionistas y activos alternativos. Desde arte hasta criptomonedas. Los activos que pocos comprenden son los que generan mayor riqueza. La clave está en estudiar patrones, manipular la percepción de valor y permanecer invisible hasta que sea el momento de actuar. Empresas y alianzas estratégicas secretas. Muchas corporaciones usan estructuras ocultas, holding companies y alianzas discretas para aumentar su influencia sin que el público lo note. La sombra es su terreno de juego, y su riqueza, silenciosa,
Es casi imparable. Estos ejemplos muestran patron claro. La riqueza que no se ve es la más segura. La más poderosa y la que más crece con el tiempo. Si aplicas las reglas que aprendiste, ti también puedes mover en ese nivel. Creando un imperio que otros solo podrán admirar cuando sea demasiado tarde. Estrategias avanzadas de aplicación, divide y conquista. Entas inversiones. Contactos y proyectos. Nunca pongas todos tus recursos en un solo lugar. La dispersión estratégica protege tu riqueza, y te permite maniobrar mientras otros quedan atrapados en sus errores. Observa y analiza comportamientos. La psicología humana es tu mapa. Cada miedo, deseo y ambición de otros puede convertirse en desventajas si sabes cómo leerlo y anticiparlo. Oculta tu éxito inicial. La paciencia es más que esperar. Es saber cuando revelar parte de tu poder para consolidar posiciones estratégicas. Al principio, nada debe indicar tu verdadero potencial. Construye redes invisibles, relaciones discretas, aliados selectos y mentores secretos, amplifican tu influencia sin exponerte. Cada contacto debe ser calculado, cada interacción meditada, cada palabra medida. Transforma errores en oportunidades, mientras otros se preocupan por perder o fracasar. Te observas, aprendes y ajustas silenciosamente tu estrategia. Cada tropiezo ajeno es una escalera hacia tu ventaja. Piensa en esto. Cada decisión que tomas, cada palabra que dices y cada acción que omites, puede acercarte más al poder invisible. ¿Estás dispuesto a asumir la mentalidad de un maestro que actúa sin ser visto?